we can change manually and we can change the number. అంటే ఇప్పుడని కావాలనుకున్నప్పుడు ఎంఆర్పితో ఆటోమేటిక్గా డిలీషన్ న్యూ క్రియేషన్ కూడా జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు నంబర్స్ అనేవి మారుతాయి ఇక్కడ షెడ్యూల్ లైన్స్కి సంబంధించి. అది ఇక్కడ చేస్తాం. సో ఎస్ఏలో ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్స్, రిలీజ్ క్రియేషన్, షెడ్యూల్ లైన్స్, రిలీజ్ ప్రొఫైల్ క్రియేషన్, రిలీజ్ క్రియేషన్ ప్రొఫైల్. ఎలా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇది మన లాస్ట్ డిస్కషన్లో జరిగింది. ఇక్కడ ఇంతవరకు ఉంటాయి. సో నార్మల్గా 999,999 స్టాండర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ స్టిల్ యూ కెన్ యూజ్ ఎంతవరకు యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇక్కడ ఇది ఇంత దాటిందంటే ఇక్కడ ఇంకో టేబుల్ కూడా ఉంటుంది, ఈకేఈఎస్ అని, కన్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన టేబుల్. అంటే మనం ఒక ఎస్సీ క్రియేట్ చేసాం, అందులో షెడ్యూల్ లైన్స్ పెట్టాం. ఈ షెడ్యూల్ లైన్స్ ఎగ్నెస్ట్ గా సో వాట్ సప్లయర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సెండింగ్, సప్లయర్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ కి నెక్స్ట్ ఐడాక్లు ఏముంటాయి అవన్నీ ఇది ఇంటర్ఫేస్ లో చూద్దాం. ఐడాక్స్ అనేవి లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఐడాక్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏమేమి ఉండొచ్చు అనే బట్టి గురించి. ఓకే, గాట్ ఇట్. నేను చూసాం, అర్థమైందా దీని గురించి? హలో హాయ్ హలో ఇప్పుడు వరకు చెప్పినట్లే ఏమన్నా డౌట్ ఉందండి? ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ సెషన్. పాస్వర్డ్ రీసెట్ అయ్యే లోపల జస్ట్ కొంచెం మనం చెక్ చేద్దాం. పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తారంట నాది ఎందుకు, ఐ డోంట్ నో వై మై డేటా ఎందుకు మారింది అనేది ఎవరికి తెలియట్లేదు. ఎస్ఏపీ సర్వర్ చూడండి, చాలా ఆన్లైన్ సర్వర్ కదా, ఇదే ప్రాబ్లం. ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండి. యాక్చువల్గా ఒకే సర్వర్ చాలా మందికి ఇచ్చారు అనుకోండి, చేంజ్ చేయొద్దని చెప్పాలా వాళ్ళకి. ఏంటంటే ఇదే బిస్కెట్. నేను ఇంకేం చేస్తానంటే పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడానికి కాకుండా నేను సెట్ చేస్తాను. I'll do it today. It's better not. Because anyone can same. See, ఇదే సిస్టమ్ ఇదే యూజర్ ఐడి ఇంకొక 3-4 ఇచ్చారనుకోండి, ఏమవుతుంది, చేంజెస్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఒక్కొక్కసారి డిస్ప్లే ఇస్ లాక్డ్, సమ్వన్ ఇస్ యూజింగ్ అని చెప్పి వస్తుంది. అది ఎవరన్నా వాడితే అండి, అది ఎవరన్నా సేమ్ యూజర్ ఐడి ఇచ్చి, మీది ఆఫ్లైన్ సర్వర్ అయితే మీకు రాకూడదండి. ఆఫ్లైన్ కాదండి, ఆన్లైన్ తీసుకున్నారా? ఆఫ్లైన్ మనకి బయట దొరుకుతుంది, బట్ చాలా ఇంత ఎర్రలు చాలా ఉంటాయి. ఆన్లైన్ అనుకో వేస్ట్ ఉండదు, అంటే మీ ల్యాప్టాప్ కన్జ్యూమ్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి దేర్. సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన సెషన్స్ లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్కడెక్కడ మనం ఇది నేను ఈ బ్లాగ్ ఓపెన్ చేస్తాను మెయిన్ వైల్. సో ఐ షో యూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం ఏంటి. పార్ట్నర్ డిటర్మినేషన్ ఇది కూడా ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ అండి. ఇది కూడా పార్ట్నర్ డిటర్మినేషన్ ఫంక్షన్, మ్యాండేటరీ, విచ్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. పార్ట్నర్ డిటర్మినేషన్ ఎందుకు అంటే, ఎప్పుడన్నా మనం ఎస్ఐపి ఓపెన్ చేయట్లేదు కదా, ఏదన్నా పిఓ ఓపెన్ చేస్తే పైన పార్ట్నర్స్ అని వస్తుంది ఫీల్ సింబల్, 2 people ఇలా ఉన్నట్టు పక్కన ఉన్నట్టు. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి దానికి ఎగ్నెస్ట్ గా. సో ఆ పార్ట్నర్ ఫంక్షన్ సంబంధించి దిస్ ఇస్ అబౌట్ పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్. ఎస్ఐపి కూడా ఇలా నోట్స్ ఇస్తాడండి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడైనా ఏదన్నా ఫంక్షనాలిటీ మిస్ అయిందంటే ఎస్ఐపిలోనే, స్టాండర్డ్ ఎస్ఐపిలోనే. సో ఫస్ట్ వీ విల్ కాన్ఫిగర్, మనకు అక్కడ తెలిసి మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అప్పటికి కూడా స్టిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్, మన ఎస్ఐపికి ఓఎస్ఎస్ ఇన్సిడెంట్ అని రేస్ చేస్తాం. జస్ట్ పోర్టల్ కమ్యూనిటీ అంతే, పోర్టల్ కూడా కాదు, కమ్యూనిటీ అంటారు. కమ్యూనిటీ ఒక బ్లాగ్. ఓకే, బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇది పోర్టల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ సపోర్ట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్, so that client or that customer will give you SAP credentials, not SAP login credentials, SAP support portal credentials. For one team, they will give you one for one project or from one module. So currently, the client which I am working, so they do have given each
for one module. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక మోడ్యూల్కి ఒకటి ఇచ్చారు. సో దట్ టు the leads who are working on that, who are the leads on the service part or supporters and enhancement. So they will provide the SAP credentials, they will create SAP support portal credentials. అలా టీంలో ఒక్కొక్క మాడ్యూల్లో ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎంతమంది అయినా ఉండదు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10 members ఆల్సో దే విల్ షేర్ ఇట్ టు ఓన్లీ వన్, దే విల్ క్రియేట్ యూజర్ ఐడి. సో దట్ ఆల్సో కెన్ హ్యాపెన్, ఆర్ దే కెన్ షేర్ ఓన్లీ వన్ one credentials, one access, one account access to the no service supplier who's providing the service. Hi Sai, hello. Just Hi, give me a hi. second. సో ఇలా ఎప్పుడైనా SAP, సో whenever SAP uses this blog, so they can so we can directly check, we can directly Google itself, so directly, so whatever the results are maintained in the SAP blogs, we can get that ఎప్పుడైనా. So whenever if you want to have an issue, so mm, see. See, the first three things which got opened are related to SAP only. See, SAP blog. This is a community where you can see. See? Just in time FRC. See, so even if you want, you can directly click on this. See? See? MRP. So when you create anything related to MRP, so your creation indicator in the schedule line B until. Sorry, yes. If it is created manually, you will have R. So everything will be provided in SAP. So everything not related. So like last session we have discussed about LPH1, which is for FRC, LPJ1, LPJ2. So these are all related to this FRC and so creation profiles. Like I mentioned, creation profiles, smell data, where we can see this is what we do. I'll share this link to everyone. Better you start down, use this. This is about this. If you click on this, you can directly click on that. It will open a new link and you can get this guided to access related to the same. So what exactly we are doing. So what is meant by schedule line, schedule agreement release, and how we are supposed to know. See, yesterday and the day before yesterday, so the discussion chat and see plant 1000,001. So I have used the same JIT schedule, delivery schedule. See, aggregating horizons until when day, which date. See, so that's what I did. See, EK2, EK8, EK, EKPO. See, ఫంక్షన్ మోడల్స్, హౌ దీస్ ఫంక్షన్ మోడల్స్, ఈ ఫంక్షన్ మోడల్స్ గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాం. విల్ సి ఎట్లా ఉంటుంది, ఎలా ఈ ప్రోగ్రామ్లు ఎలా చెక్ చేయాలి, హౌ వీ కెన్ సి. చూడండి, కంపేర్ షెడ్యూల్స్, ఇవన్నీ ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ హెస్ గివెన్. సి కరెక్ట్ లాస్ ఎస్ఏపి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్.
అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే SAP has provided a solution for that. That you can download the note. So if I click on this, I don't have the access, I guess, because this is a test server. But still, they will ask it. They will ask the credentials stating that how we can do this. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూపిస్తారు. Once we get, if you directly click on that, this will redirect you to SAP OSS, sorry, not OSS, KBA, knowledge based article, note or KBA. These things are called as KBS. These notes can be related to program corrections or just a query how to replicate or how to fix this solution through customizing or configuration, which we do normally, or through program, because this has to be implemented. If this has to be implemented, we need to customize. We don't need customizing. It's just a program fix. If it is a customizing, we need to follow the steps that were provided in this SAP note. That's how we need to do it. Okay. Okay, got it? So any doubts until so far, until all the topics which you have covered, starting from PR to Vivo, any queries, any questions, మీకు ఎలా questions అడగాలన్నా, you can start, because I don't want to waste the time. Okay. Hello. చెప్పండి. Yes. బ్లాకింగ్ రీజన్స్ ఏంటండి ఏ బ్లాకింగ్? కొంచెం పెద్దగా మాట్లాడరా. బ్లాకింగ్ రీజన్స్ ఏ బ్లాకింగ్ రీజన్స్ అండి? సప్లయర్ మాస్టర్ లోనా లేకపోతే ఎందులో? దీంట్లో ఉంది. సో మెటీరియల్ లో ఉంటుంది. మెటీరియల్ మాస్టర్ అది చెప్పాను కదండి, అదే. సో లైక్ ఐ మెన్షన్, సో ఆ మెటీరియల్ స్టేటస్ అనేది ఎందుకంటే, లెట్స్ జస్ట్ సే మీరు మెటీరియల్ డిలీట్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంది, లేదంటే పర్మనెంట్ గా డిలీట్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? దాని ఫర్దర్ యూజ్ ఉంది, ఫ్యూచర్ లో యూజ్ ఉంది, దాన్ని నేను ఫ్లాగ్ ఫర్ డిలీషన్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా. ఏం చేస్తారు? ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంది, మీరు ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన బ్లాక్ చేయాలి, అంటే ప్రొక్యూర్ చేయకూడదు, అలాగని సేల్స్ కూడా దాన్ని ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఇచ్చేయడానికి చేయకూడదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? దానికి ఎగ్నెస్ట్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ బ్లాక్ చేయాలని పెడతారు. సో ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా, ఇఫ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ దిస్ మెటీరియల్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ నో పోస్ట్ అవ్వదు, ఎక్కడ పోస్ట్ అవ్వదు. ఇది ఎక్స్ప్లాన్ మెటీరియల్ స్టేటస్ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే, దాన్ని ఇఫ్ వీ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ బ్లాక్ దట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ external procurement or for inventory management or planning, anything. We can do anything. Okay, now I guess we got the access. Okay, fine. So మీరు మాట్లాడే దీని గురించి అనుకుంటా. చూడండి, అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొక్యూర్ దిస్ మెటీరియల్, సో ఇఫ్ యూ ప్రొక్యూర్ దిస్ మెటీరియల్, ఇఫ్ యూ బ్లాక్ దిస్ ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫర్ ఎనీ వేర్ హౌస్, పోస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లెట్స్ సే పిఓ కానీ ఎస్ఏ కానీ కాంట్రాక్ట్ కానీ ఫీడ్ చేయడానికి సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలౌ యూ. సేమ్ గోస్ విత్ బాంబ్ లో ఈ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలన్నా, అంటే ఇది ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ గా కానీ లేదా కాంపోనెంట్ కానీ యూజ్ చేయాలన్నా కానీ ఇట్ విల్ నాట్ బి యూస్డ్. అండ్ మెటీరియల్స్ కూడా వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయండి. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెటీరియల్స్ ఆల్సో దే విల్ హ్యావ్ ద వర్క్ ఫ్లోస్, బట్ వర్క్ ఫ్లోస్ డిజైన్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి కమ్ త్రూ ద ఫంక్షన్ మోడల్స్, ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని క్రియేషన్ ద్వారా టైంలోనే పెట్టాలా. చూడండి, బాంబ్ హెడర్ అంటే ఇఫ్ దిస్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ అట్ బాంబ్ హెడర్, దీన్ని బ్లాక్ చేయాలంటే ఈ మెటీరియల్ బాంబ్ హెడర్ అంటే లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్లాక్ దిస్ మెటీరియల్, సో దెన్ యూ కెన్ సెట్ దిస్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దీనికి రిక్వైర్మెంట్ ఆ ప్రొడక్షన్ దీనికి ఎగ్నెస్ట్ కాంపోనెంట్స్ యూటిలైజేషన్ ఏమి ఉండదు. చూడండి, బ్లాక్ ఫర్ పర్చేసింగ్ అంటే పర్చేసింగ్ బ్లాక్ చేయాలని కాబట్టి. చూడండి, కాస్టింగ్ చేయాలంటే కాస్టింగ్ అంటే ఎవ్రీ మెటీరియల్
if you procure, it's okay. But every month end, finance and controlling guys will do this cost run. అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ఎంత స్టాక్ తీసుకున్నాం ఈ మెటల్కి అగెనెస్ట్ గా, ఎంత వాల్యుయేట్ అయింది అనే దాన్ని క్లియర్ చేయాలి ఎవ్రీ మంత్. సో దీనికి అగెనెస్ట్ కూడా బ్లాక్ చేయాలి అంటే, సో ఇలా రీజన్స్ ఉంటాయి, సపరేట్ రీజన్స్ ఉంటాయండి. చూడండి, ఇన్వెంటరీ Z1 మెటీరియల్ ఇన్వెంటరీకి సంబంధించిన బ్లాక్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లైన్ మెటీరియల్ స్టేటస్. సేమ్ గోస్ విత్ సప్లయర్. సప్లయర్ కూడా అంతే అండి, యూనిక్ గోస్ విత్ సప్లయర్ యాజ్ వెల్. దీనిలోకి సేమ్ మనకి ఏఆర్కి సోర్స్ లాంటి ఏంటండి, అంటే ఇప్పుడు సేమ్ మెటీరియల్ ఉన్నట్టే సప్లయర్ కూడా సేమ్ ఇదే కదా. దీనికే ఉంటాయి బట్ డిఫరెంట్, అంటే ప్రాసెస్ సేమే బట్ ప్రాసెస్ సేమ్ బట్ రీజన్స్ డిఫరెంట్. రీజన్స్ డిఫరెంట్. బ్లాక్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే ఇఫ్ యూ ట్రై టు క్రియేట్ ద సప్లయర్, ఈ సప్లయర్ కి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ పర్చేజ్ ఆర్డర్, సిస్టమ్ ఏం చేస్తా అంటే బ్లాక్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ పెట్టేస్తుంది. చూడండి, ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ని వీటిని బ్లాక్ చేసేస్తుంది. చూడండి, పర్చేజ్ రిక్వెషన్ అప్పుడు ఈ సప్లయర్ కి పర్చేజ్ రిక్వెషన్ కంటే ముందు దీన్ని బ్లాక్ చేశారనుకోండి, ఈ సప్లయర్ కి అగెనెస్ట్, ఈ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అగెనెస్ట్, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే సోర్స్ డిటర్మైన్ చేయదు. టోటల్ బ్లాక్ ఉన్నారనుకోండి, అసలు పిఆర్ క్రియేట్ చేయలేరు, పిఓ క్రియేట్ చేయలేదు, కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు, ఎస్ఏ క్రియేట్ చేయలేదు, దేనికి క్రియేట్ చేయలేరు. సేమ్ మనకి ఇదే విధంగానే పర్చేజ్ ఇన్ఫో రికార్డు కూడా తెలుసు. పర్చేజ్ ఇన్ఫో రికార్డ్ బ్లాక్ ఉండదండి, డిలీషన్ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది. డిలీషన్ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది. అదే డిలీషన్ ఫ్లాగ్. యు డు హావ్ ది డిలీషన్ ఫ్లాగ్. అవును, డిలీషన్ ఫ్లాగ్. సో ఇక్కడ ఏముంటది, సో ఇఫ్ యూ ఫ్లాగ్ దిస్ ఇన్ఫో రికార్డ్, సో వాట్ డూ యూ హ్యావ్ ఎదర్ కంప్లీట్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఆర్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా. అంటే పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా పెట్టారనుకోండి, ప్రైసెస్ ఏమి డిటర్మైన్ అవ్వు, ఇన్ఫో రికార్డ్ ఊరకల్లా పడి ఉంటుంది అంతే, దానిలో ప్రైసెస్ ఏం డిటర్మైన్ అవ్వు. నువ్వు కంప్లీట్ రికార్డ్ పెట్టారనుకోండి, అసలు ఆ రికార్డు సిస్టమ్ అసలు ఆటోమేటిక్గా డిటర్మైనే చేయదు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ ద పర్చేజ్ రిక్వెషన్ క్రియేషన్ ఆర్ పిఓ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ ఎస్ఏ, అసలు ఇట్ విల్ నాట్ డిటర్మైన్ ఎట్ ఆల్. This is about. So now since we got the access, now what we'll do, I'll show you ME33L transaction. So now you need to commit to here delivery schedule will click change C RB. What is meant by B? So creation ID. So చూడండి, షెడ్యూల్ లైన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి, ME38 లో కనిపిస్తాయి, ME39 లో కనిపిస్తాయి, అన్ని టేబుల్ లో కనిపిస్తాయి. ఈకేకేఓ ఈకేపీఓ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ మాల్ జనరల్ డేటా, బట్ షెడ్యూల్ లైన్ సంబంధించి టేబుల్ ఏంటంటే ఈకేఈటీ. ఈ క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కడ చూసారు, ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది చూసారు, 20,955. అంతకుముందు యాక్చువల్లీ నేను ఎంత పెట్టాను చూడండి. సో దీనికి ఎగెనెస్ట్ గా కాంట్రాక్ట్ చూడండి, కాంట్రాక్ట్ ఎంత ఉంది, 1 crore పీస్ అనుకోండి, సెలెక్ట్ చేసి 100 10,000 100. ఓకే, 1 crore పీసెస్ కి ఎంత కాంట్రాక్ట్ యూటిలైజ్ అయింది అనేది చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి, సో ఇఫ్ యూ గో టు ది కాంట్రాక్ట్, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది చూస్తాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, చూడండి తగ్గించేసింది క్వాంటిటీ అంతా. అంటే మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఫేస్ చేసుకుని మీకు ఎవ్రీ టైం మీరు కాంట్రాక్ట్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్వాంటిటీ యూస్ చేస్తున్న కొద్దీ మీకు టార్గెట్ క్వాంటిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో delivery schedule line. So come here, you see on this date has been created. So what I can do, so I'll simply select this, I'll do ఇక్కడ క్రియేషన్ ఇండికేటర్ ఉంది చూసారు, క్రియేషన్ ఇండికేటర్ ఏంటి, ME38 షెడ్యూల్ లైన్స్ క్రియేషన్ మాన్యువల్ గా MD04 ద్వారా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ నేను MRP ద్వారా ఒకటి క్రియేట్ చేశాను in the previous day before yesterday session లో. సో కాబట్టి the creation indicator has been as B. R చూడండి, రియల్ టైం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి మీకు జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ maximum for schedule lines creation, the creation indicator will be either B or R. Okay, either it will be B or R. Sometimes ఏం చేస్తారంటే in the implementation project, so schedule agreements already వేరే legacy system, so nothing but the system which is not in SAP.
సో దాని నుంచి డేటా అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు దే కెన్ క్రియేట్ యూజింగ్ ఫంక్షన్ మోడల్స్. సో దెన్ ద క్రియేషన్ indicator will be D. But most of the scenarios we do have either B or R. చూడండి కావాలండి. సో the table for this is SC16N, you see, KET, delivery schedule lines. చూడండి, simply you select see, my schedule agreement is this, line item is this, these are the schedule agreement lines. చూడండి, okay, if you can see, these are the schedule lines which you can see here in the same, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి schedule line. See, so the sequence is after 4th, 5th, then 6th comes in between 25th and 1st of June. So అందుకే dash only. See, now if you sort in delivery date ascending order, if you can see 1 2 3 4 6 5. So now there is another transaction where we can reset or we can change this. And me 81, I guess. 84 5. No. See, 80. You can see here, you say, mm, yeah, yeah, see, aggregation, disaggregation of schedule lines. Yes, now on that. So what I'll do, I'll I'll copy this. See, you can see. So these are all related to this no, schedule lines fixing. ME86 ఒకటి, ME88 ఒకటి. Or మీకు, so if you see here, if you see here, there is a function module. Function module ఎలా యూస్ చేయాలి, ఇది టెక్నికల్ అండి, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ దిస్, గో టు SE37 ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ FM అన్నారు అనుకోండి, FM ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ అంతే. సో హియర్ ఐల్ గివ్ మై షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ నంబర్ EBELN అంటే ఈ ఫీల్డ్ చూడండి, ఈ ఫీల్డ్ పేరేంటో చూడండి, EBELN. ఈకేకేలో ఉండొచ్చు, ఈకేపీఓ ఉండొచ్చు, ఈకేఈటీ, ఎందులోనైనా సరే పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ ఫీల్డ్ వచ్చి EBELN, లైన్ ఐటమ్ వచ్చి EBEL. ఓకే,
See, I'll execute this using this. And then I'll pass day before yesterday's date, which is okay. Next, I will execute this. So ఇలా ఫంక్షన్ మోడ్ డిలీట్ చేయొచ్చు, బట్ స్టిల్ I want to show you something. Developments next. Let me understand comparison. పారామీటర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం టెక్నికల్ టెక్నికల్ గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. యూ నీడ్ టు గివ్ టెక్నికల్లీ. సో వాళ్ళు చేస్తారా పారామీటర్స్ అనేది టెక్నికల్ వాళ్ళు చేస్తారండి. టెక్నికల్ వాళ్ళు దే విల్ ఆస్క్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే I'll provide the schedule agreement release. 10 comes 0 10. I need to understand ABZRD, ABRDT. Okay, ABRDT. I'll come back here once condition in schedule agreement లోపలికి వెళ్ళి చెక్ చేస్తాను అసలు ఏంటని. షెడ్యూల్ ఏంటనేది తెలిస్తే మనకి ఇట్ విల్ బి ఈజీ. చూడండి, ABRDT. So what they are asking, ABRDT. So what I need to give, 26/03/2022. Okay. Next. And time. So they are asking about the time, release date and time. Time is 20. Okay. I'll execute this. I'll see. Okay. వచ్చిందా? Got it right? చూసారు ఎవ్రీవన్? టైం అంటే మనము ఇన్పుట్ తీసుకోమంటారా? ఈ టైం అండి, ఈ టైం క్రియేట్ చేసిన టైం, రిలీజ్ చేసిన టైం, రిలీజ్ చేసిన టైం. మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ మీకు ఇంకొక సినారియో మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్రియేట్ చేసి చూపిస్తా. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు ME38 షెడ్యూల్ లైన్స్ మెయింటెనెన్స్ మాన్యువల్గా మెయింటైన్ చేస్తాను. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్, సింప్లీ మెయింటైన్ D and we can maintain up to 1st of October అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ డూ ఐ విల్ యాడ్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఏప్రిల్ కి మేక్ మధ్యలో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే. నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ రిఫ్రెష్ హియర్ EK80. అంతకుముందు 7 అంతకుముందు 9 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 11 అయింది చూసారు.
See, if I sort this on delivery date basis, చూసారా? Okay, I'll go once again. I'll check this delivery schedule agreement release. Schedule lines. 15th of 4. Then you can see number ఎక్కడి నుంచి చూడండి. సో నంబర్ అనేది జగ్లింగ్ లో ఉంది చూసారు. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ నెంబర్ ఏంటండి ఆర్డర్ మిస్ అవుతుంది కదా, అది ఆర్డర్ మిస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ద టైమ్ ఎట్ విచ్ దిస్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసామండి ఈ రోజు ఎంటర్ చేసాం రైట్. సో సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి కదా ఎవ్రీథింగ్. కానీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, సిస్టమ్ విల్ ఆల్వేస్ సార్ట్ యువర్ డేటా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డెలివరీ డేట్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఎంతైనా ఉండని, ఇట్ మే బి 100 ఆఫ్టర్ 1, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సిస్టమ్ విల్ ఆల్వేస్ సార్ట్ యువర్ డేటా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డెలివరీ డేట్ ఓన్లీ. డెలివరీ డేట్ బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ డెలివరీ డేట్ ఏది ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని సీక్వెన్స్ ట్రిగర్ చేస్తాను, చూపిస్తాను. అది షో యూ. చూడండి చూసారంటే సి 1 నెక్స్ట్ డెలివరీ డేట్ బేస్ చేసుకుని సార్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఐ షో యూ. నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేసాం, షెడ్యూల్ లైన్స్ మెయింటైన్ చేసాం. నెక్స్ట్ వాట్స్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్, యూ నీడ్ టు రిలీజ్ ఇట్. రిలీజ్ చేయాలి. రిలీజ్ చేయాలంటే ఏం చేద్దాం, 80 84. ఓకే, now I'll come back. Schedule agreement, delivery schedule. Next item, essay release documentation. ఈ essay release documentation టేబుల్ ఏంటంటే చూద్దాం. చూడండి, నేను ఓన్లీ జేఐటీ సెలెక్ట్ చేశాను. జేఐటీ సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి షెడ్యూల్ లైన్స్ ఫర్ రిలీజ్ లో ఈ రోజు యాడ్ చేసింది చూసారు, 15th of April. ఇన్ని రెండు మాత్రమే కనిపించింది. సిస్టమ్ ఏ బేస్ చేసుకుని తీసుకుంది అనేది జేఐటీ ఎఫ్ఆర్సీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు ఎప్పుడు డేటా ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్స్ ఏంటి, ఈ టేబుల్స్ ఏంటి అంటే ఆల్సో సింపుల్ గా. సో గో టు SC16 అండ్ ఈకే ఆర్ ఈకేఈహెచ్. ఈకేఈహెచ్ అని కొట్టారనుకోండి, ఎస్ఏ రిలీజ్ డాక్యుమెంటేషన్. రిలీజ్ అంటే యూ నీడ్ టు రిలీజ్ దిస్ డేటా, యూ నీడ్ టు రిలీజ్ దిస్ షెడ్యూల్ లైన్స్ టు ది సప్లయర్ స్టేటింగ్ దట్ బాస్ ఈ రోజు నాకు ఇంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఐ హ్యాడ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ క్వాంటిటీ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ డేట్ అని. ఇక్కడ రిలీజ్ నెంబర్ అడుగుతుంది చూసి, రిలీజ్ టైప్, రిలీజ్ నెంబర్ ఉంది చూసారు. if I don't select and if I simply execute, this is header level అండి. చూడండి రిలీజ్ నెంబర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. రిలీజ్ నెంబర్లో ఎంత క్వాంటిటీ వచ్చింది, రిలీజ్ టూలో ఎంత క్వాంటిటీ వచ్చింది చూసారా. ఏఎన్సి సారీ, దిస్ ఈస్ ద రిలీజ్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రిలీజ్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ రిలీజ్ టైప్ ఏంటి చూడండి. రిలీజ్ టైప్ లో యూ డూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, జేఐటి ఎఫ్ఆర్సి. ఓకే, అర్థమైందా. ఎఫ్ఆర్సి అంటే మనం ఇక్కడ ఇది ఎఫ్ఆర్సి ఫోర్కాస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ షెడ్యూల్ క్రియేషన్. అంటే ఇది ఫోర్కాస్ట్ అండి. అంటే ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ రెగ్యులర్, ఇట్ కాంట్ హ్యాపెన్ రెగ్యులర్లీ. అంటే వీక్లీ మంత్లీ అలా ఉండొచ్చు. జేఐటి అంటే జస్ట్ ఇన్ టైం, రెగ్యులర్ గా ఎప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ ఎప్పుడు ఉంటుందో దాని బేసిస్. ఇవన్నీ ఎలా డిటర్మైన్ అవుతాయి అనేది చూపిస్తాను. ఐ షో యూ వన్ దట్ ఆల్సో. ఐ కవర్ దట్ సినారియో as well. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ గో టు OLME. నేను అసలు ఎఫ్ఆర్సీ అనేది తీసేస్తా, అసలు ఎఫ్ఆర్సీ సంబంధించిన డేటాని తీసేస్తా. ఐ రిమూవ్ దాట్. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్, maintain release creation profile with release documentation. Next our plant is 000. So yes, what I'll do, simply I'll come to here, see, I'll remove this. Okay, I don't want to have that daily aggregation. Any daily aggregation పెడతా, create periodicity. Planning calendar I don't want.
నో పీరియడిక్ ట్రాన్స్మిషన్. ఎఫ్ఆర్సి సంబంధించి నేనేం పెట్టను, డైలీ పెట్టాలా, నేను డైలీ రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే ఓకే ఫైన్, లెట్ ఇట్ బి. సహా రిమూవ్ ఎనీవే ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఫోర్కాస్ట్ రిలీజ్ చేసేస్తాను. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. 180 డేస్ వరకు ఎంత ఉంటే అంత వాటికి చూస్తుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ అసలు. నెక్స్ట్ టాలరెన్స్ ప్రొఫైల్. నెక్స్ట్ I'll save this. See, నేనేం చేశాను, రిలీజ్ క్రియేషన్ ప్రొఫైల్, I came here on the aggregation horizon. Single parameters. What I'll do, I'll come back, ఇంకొకటి ఓపెన్ చేస్తా. Okay, okay, got it. Yeah, so I'll come back here, I'll maintain this one, aggregation horizon. Okay, no aggregation, fine, that's okay. Periodicity, daily aggregation 0 to 1 days, and weekly organization I don't want to maintain that. Okay, then ఇక్కడ that's it, ఒక రోజు పెట్టేశారు, only one, I don't want further. Okay, saved it, I'll come back. Now if you can see, I'll release me84 లో వచ్చాను, AP and FRC I have selected both. I have removed this, I have executed, and I'll execute all the schedule line. You can see ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసింది FRC. We'll see. See, it created on monthly basis, so that's the reason. So what I need to do, I need to remove this. Anyway it is not getting removed, ఎందుకనేది నేను చెప్తాను, but still I'll try to do that. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ సంబంధించి నేను ఉండకూడదు అనుకుని చేస్తున్నాను. ఓకే, మెయింటైన్ రిలీజ్ స్టేషన్ ప్రొఫైల్ వితౌట్ రిలీజ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, విల్ సర్చ్. ఎస్, బికాస్ ఈవెన్ దో నేను సేవ్ చేసినా కానీ వై ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రీచ్డ్ అంటే, ఎందుకంటే బికాస్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది కదండి. మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా అవి డిటర్మిన్ అవ్వు. ఐ క్రియేట్ అనదర్ వన్, ఐ విల్ షో యూ. ఎగ్జిస్టింగ్ వాటిని చేంజ్ చేయలేమంటారా షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ లో?
కాదండి, మాస్టర్ డేటా ఇది కాన్ఫిగరేషన్ కి సంబంధించింది కదండి. ఇది చేంజెస్ చేయకముందు వీ హావ్ క్రియేటెడ్ ఎస్ఏ, రైట్? ఓకే. ఎస్ఏ అనేది దీన్ని క్రియేట్ చేయకముందు చేసాం కదా. అవునవును. సో మరి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ అనేవి దానికి ఎఫెక్ట్ అవ్వవు కదండి. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ డాక్యుమెంట్, రైట్? సో అందుకు దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ is still taking FRC. సో I was not thinking in that logic. ఓకే. అది మీరు ఇప్పుడు చేంజ్ మాస్టర్ చేస్తుంటే డేటా అవ్వదేమో అనుకున్నాను. నో మాస్టర్ డేటా అయినా, వెండర్ మాస్టర్ డేటా, మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా, ఇన్ఫో రికార్డ్ డేటా ఏదైనా కానీ వన్స్ దాని రెస్పెక్టివ్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ పిఓ ఇఫ్ ఇట్ హాస్ బిన్ క్రియేటెడ్, మీరు ఫర్దర్ గా ఏ చేంజెస్ చేసినా అవి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు ఎస్ఏలో కానీ, కాంట్రాక్ట్ కానీ, పిఓ కానీ, పిఆర్ లో కూడా. బికాస్ ఇట్స్ ఓకే. స్టాండర్డ్ బిహేవియర్ కాబట్టి. దట్స్ ద ఓకే. రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్. కావాలంటే యూ టెస్ట్ ఇట్. ఈ రిలీజ్ క్రియేషన్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి మీరు జనరల్ గా ఎఫ్ఆర్సి సంబంధించి ఒకటే పెట్టేసి ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టండి. నెక్స్ట్ చేంజెస్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న దానికి కాకుండా దానిలోనే చేంజెస్ చేయండి. చేంజెస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ న్యూ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేయండి. దానికి ఎగ్నిస్ట్ గా న్యూ రిలీజ్ ట్రిగర్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే. ఓకే, డౌట్ ఏమైనా ఉంటే రేపు అడగండి, రేపు క్లియర్గా చెప్తాను. యా, సో నౌ ఐల్ గో టు ద రిలీజ్ డాక్యుమెంటేషన్. రిలీజ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏంటి? ఈకేఈహెచ్ హెడర్, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్, షెడ్యూల్ లైన్స్ టేబుల్, ఈకేఈటి. ఇది ఈకేఈటికి సంబంధించి. చూడండి, ఇక్కడ డెలివరీ డేట్ కి ఎగ్నిస్ట్ సార్టింగ్ చేస్తున్నారా? సో సింప్లీ సెలెక్ట్ ఆన్ దాట్, గో టు ఎస్ఏ రిలీజ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఎస్ఏ రిలీజ్ డాక్యుమెంటేషన్ లో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ రిలీజెస్ కనపడతాయి, జేఐటికి ఎగ్నిస్ట్, ఎఫ్ఆర్సీకి ఎగ్నిస్ట్ గా. చూసారంటే ఓకే, కనిపిస్తున్నాయా? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిలీజ్ నంబర్స్. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఈ రోజు రిలీజ్ చేసాం, లెట్స్ జస్ట్ సే వి హావ్ రిలీజ్ టుడే. ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ ఇట్ టుడే, టుమారో, before releasing the schedule agreement tomorrow to the supplier, let's assume that we have added 4 line items or deleted 2 line items. దానికి అగైనెస్ట్ గా డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు 1 2, ఓకే, I have selected 1 2. కంపేర్ రిలీజెస్ ఇక్కడ ఉంటుందండి, వెయిట్. చూడండి, ఇక్కడ 1 2 కి కంపేర్ రిలీజెస్ అనే దాన్ని చూడండి, పక్క పక్కన డేటా పెడితే క్లియర్ కనిపిస్తుంది. 1 2 లో ఏమి ఉంది చూడండి, రెండింటికి సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ఆర్సీలోకి వచ్చి మీరు చెక్ చేస్తే చూడండి, 1 2 ఎఫ్ఆర్సీ, సారీ, అది విల్ కమ్ బ్యాక్. ఎఫ్ఆర్సీ షెడ్యూల్ లైన్స్ లో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కంపేర్ రిలీజ్, చూడండి ఏమేమి కొత్తగా యాడ్ అయినా చూపిస్తుంది. చూడండి, గ్రాఫిక్ చూసారా ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ అయినాయి అనేది. ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఏమన్నా చేంజెస్ అయినాయా, లేదు లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా షెడ్యూల్ లైన్ యాడ్ చేశారనుకోండి, మేబీ లెట్స్ చేసే నవంబర్ 2022కి ఇంకో రిలీజ్ జనరేట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ షో బిట్వీన్ 2 and 3. అది చేద్దాం కావాలంటే. ఐల్ డూ వన్ థింగ్, 15th 1st of October తర్వాత ఐల్ యాడ్ 1st of November. డేట్ ఒక్కటే రిలీజ్ చేస్తా. ఐల్ రిలీజ్ ఓన్లీ ఎఫ్ఆర్సీ 01/11/2022, 300/11/2022. Now version only 39.9. So it is considered as spot.
Okay, we'll see. Okay. See, JIT schedule lines to extract చేసిన data. So now, anyway, we just want to test it. Test చేయడానికి కాబట్టి మనకి టెస్టింగ్ కావాలి కాబట్టి we'll see. I'll come back here. Fashion ME30, sorry, slash SC16N AEH. ఇప్పుడు కనుక మనం చూస్తే ఐటమ్ టైప్ రిలీజ్ టైప్. ఓకే, రిలీజ్ టైప్ వుడ్ బి JIT మైన్. ఎన్ని రిలీజ్ అయినాయి చూస్తారు చూడండి. Now I will go to ME33L. ME33L, good. Delivery forecast, item, SA release documentation. See. Okay, now compare releases. Okay. Yeah. చూడండి, ఎక్కడన్నా ఓల్డ్ క్వాంటిటీ న్యూ క్వాంటిటీ ఎక్కడన్నా యాడ్ అయింది అనుకోండి కనిపిస్తుంది డిఫరెన్స్. ఇక్కడ చూస్తుంది ఏమేమి యాడ్ చేశారు, ఏంటి, ఎందుకు యాడ్ చేశారు అనేది చూపించడానికి ఇది. ఇది ఎస్ఏ రిలీజ్ డాక్యుమెంటేషన్ సంబంధించండి. సో బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ రిలీజ్ నంబర్, రీడ్ లాస్ట్ రిలీజ్, ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. I'll show you. I'll come back. I'll execute this one. Release సంబంధించిన కదా, compare schedules. మనకి ఇది తెలిస్తే, ఈ ఫీల్డ్, ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అనేది తెలిస్తే యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ అండి. ఏదైనా చెక్ చేయొచ్చు. Date I will mention it as 29/03/2022, and I will remove the date as data is fine. Let's see if you have any data coming up. No, I need to check. లాస్ట్ రిలీజ్ లో ఏమేమి డేటా ఉన్నదో మొత్తం తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది. సో ఇది ఈ డేటాకి సంబంధించి ఇది ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కానీ ఎలా అయినా, ఇది ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కాదని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే SC37 లో కనుక పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అనుకో టెస్ట్ మోడ్ లో, మీకు టెస్ట్ మోడ్ టెస్టింగ్ అని ఎగ్జిక్యూట్ వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. లేదు ప్రోగ్రామ్ అంటే, ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే RM06BB30, ఇది P2PO డిస్ప్లే కొట్టారనుకోండి, దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నారు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ మైట్ బి ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఫంక్షన్ మాడ్యూల్కి SC37, ప్రోగ్రామ్కి SC38. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, లెట్స్ జస్ట్ సే ఇది ME59N ప్రోగ్రామా కాదని తెలియాలంటే, మీకు అన్ని ప్రోగ్రామ్లు యూ కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ త్రూ ప్రోగ్రామ్. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్, క్లిక్ ఆన్ సిస్టమ్ స్టేటస్ మీద కొట్టిన తర్వాత యూ గెట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. You can copy that program, and if you can see
వెదర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఆర్ నాట్. SC38 లో కనుక ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే వీ కెన్ డూ ఇట్, వీ కెన్ యూస్ దట్. సేమ్ గోస్ విత్ ME84 ఆల్సో. ME84 అనేది యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? ఐ థింక్ ఇట్ డజంట్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై ఇట్. ఎందుకంటే మంచిది, ట్రై చేద్దాం. SC38 ఓకే అవుతుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ దిస్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ యాజ్ ప్రోగ్రామ్. డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి. సో రెండో క్లాస్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ టేబుల్స్ ఎలా తెలియాలి అనేది చెప్పడానికి మీకు. సో నా మనకి షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ రిలీజ్ సంబంధించి ఓకే ఫైన్. ఇంకా టేబుల్స్ ఈకే చెప్పాను. ఈకే చెప్పాలా? ఈకేలో సో ఏంటి వచ్చేసి షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ నంబరు, లైన్ ఐటమ్ 10, రిలీజ్ నంబర్ 2 ఇస్తా. రెండింటికి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. ఏమి షెడ్యూల్స్ రిలీజ్ చేశారు చూడండి. ఓకే 1 పెడతా. 1లో మీకు ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి, రిలీజ్ టైప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి. యూడి రిలీజ్ నంబర్. ఓకే, ఐ రిమూవ్ దిస్, అసలు తీసేస్తాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా సింపుల్గా. సో నౌ షెడ్యూల్ లైన్స్ పర్ రిలీజ్ అది ఎక్కడ చూడొచ్చు? షెడ్యూల్ లైన్స్ పర్ రిలీజ్ అనేది ఇది ఏ టేబుల్లో ఉంటుంది? F1. Click on F1. Here you will get data. Next RM06 కరెక్ట్ కాదు చెప్తా. సో ఇది ఈ టేబుల్ డేటా చూడాలి అంటే ఇలా చూడొచ్చు. ఇంకా టేబుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేదో చూడండి. ఇక్కడ షెడ్యూల్ లైన్స్ ఈకేటీకేహెచ్ అంటే ఇంకంతేనండి. ఈకేహెచ్ ఉంటుంది, షెడ్యూల్ లైన్స్ ఆఫ్ డెలివరీ షెడ్యూల్ ఈకేహెచ్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం చూసాం 10. నెక్స్ట్ రిలీజ్ నెంబర్ 1 ఇచ్చారనుకోండి. 1లో సో దిస్ ఇస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈ రిలీజ్ నెంబర్లో ఏమి ఉన్నాయి? ఎక్సెప్ట్ 1 ఆల్ ఆర్ ఎఫ్ఆర్సీస్. ఈ రిలీజ్ టైప్ అనేది ఏంటి అని తెలియాలంటే ఎఫ్ఆర్సీయా కాదని F4 కొట్టండి. ఇంకా యూ విల్ అండర్స్టాండ్. 1 అంటే ఏంటి? ఫోర్కాస్ట్ డెలివరీ, నథింగ్ బట్ ఎఫ్ఆర్సీ. 2 అంటే జేఐటి. ఏదర్ సిస్టమ్ కెన్ స్టోర్ అప్ టు దిస్ 2 ఓన్లీ. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఈ 2 మాత్రమే ఉంటాయి, ఇంకేమి ఉండవు. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? ఓకే అండి. హలో పవన్, ఎనీ డౌట్స్ అండి? హలో పవన్, ఆర్ యు దేర్? హలో పవన్, మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారండి. మధు చెప్పండి సార్. యా అర్థమైందా? సార్ ఇంత డీప్ గా ఎవడు అడగడు, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ దట్ యు నో వాట్ ఈస్ ఎల్పిఏ, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెలివరీ షెడ్యూల్స్, క్రియేషన్ ఇండికేటర్ ఏముంటుంది షెడ్యూల్ లైన్స్ లో, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు MRP, R ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాన్యువల్. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ వీ గెట్ ఇన్ EK80 టేబుల్, విచ్ ఈస్ షెడ్యూల్ లైన్స్ టేబుల్. దెన్ కమ్స్ యువర్ EKEH లో ఏముంటది? ఆ రిలీజ్ నెంబర్ సంబంధించి ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది చూస్తుంది లైన్ ఐటమ్ వైజ్ గా. నెక్స్ట్ ఈకే హెడర్ లెవెల్లో ఆ రిలీజ్ నెంబర్ అంతా ఎప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ అయింది, ఎందుకు అంటే ఎవరు ట్రాన్స్మిట్ చేశారు, మెసేజ్ అంటే అని చూపించడానికి. నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ ఈకేఎస్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎందుకు అనేది చూపిస్తాను. ఆల్సో సింపుల్ థింగ్. ME33L. I'll come back here. Item details, కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్లో ఉంటే ఫస్ట్ ఏంటి ఈ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్లో చూపించడానికి నేను నా దగ్గరే ఉంది. ఆల్సో confirmations, here is confirmations, yes, here it is confirmations, confirmation control. 0001 లో ఏం ఉండాలా? ఫస్ట్ ఏబి ఉండాలా, తర్వాత ఎల్ఏ ఉండాలా. ఓకే, ఏబి ఉండిందంటే ఏంటి? సప్లయర్ హీ విల్ సెండ్ ఆర్డర్ ఎక్నాలజ్మెంట్. అంటే మీరు షెడ్యూల్ లైన్స్ పంపించారు, యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ సెండ్ ద షెడ్యూల్ లైన్స్. షెడ్యూల్ లైన్స్ పంపించినప్పుడు సప్లయర్ హీ హ్యాస్ టు అక్నాలెడ్జ్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు కన్ఫర్మ్. ఓకే బాస్, మీరు 2nd 4th మీకు ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సో
So instead of 9,355, what I will do, I can send 9,000 క్వాంటిటీ అని చెప్పాడు అనుకోండి. సో నార్మల్లీ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే త్రూ ఐడాక్ ద్వారా రావచ్చు, లేదా ఏదన్నా ఈడిఐ ద్వారా, ఈడిఐ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. బట్ స్టాండర్డ్లో మీకు ME38లో మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయాలంటే చెప్తున్నా, యూ కమ్ హియర్, షెడ్యూల్ లైన్స్, సారీ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ రిలీజ్ పెట్టానా, ఓకే, కమ్ హియర్, ఐటమ్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఓవర్వ్యూ. ఇందులో ఏమి లేవు ప్రస్తుతానికి. నార్మల్గా వెన్ ఎవర్ దిస్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్స్, ఏబి అంటే ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఏబి? ఏబి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ దట్ సప్లయర్ హ్యాస్ అక్నాలెడ్జ్, అంటే హీ అండర్స్టూడ్. అంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఆ అక్నాలెడ్జ్ వాట్ యువర్ సెయింగ్ అంటే, మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమవుతుంది, నేను దాన్ని నాకు అంగీకరిస్తున్నాను, ఐఎమ్ అక్నాలెడ్జింగ్ అంటే ఐ విల్ కన్ఫర్మ్ ఆర్ ఐ విల్ డూ ద నెసెసరీ. సో ఈ ఏబి అనే డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే, ఇట్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సప్లయర్ త్రూ ఈడిఐ, అంటే ఐడాక్ ద్వారా రావచ్చు, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రావచ్చు, ఎలా అయినా రావచ్చు. బట్ మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లేవు సప్లయర్, ఎందుకంటే ఇది టెస్ట్ సర్వర్ కాబట్టి. రియల్ టైమ్ సిస్టంలో ఎలా ఉంటుందంటే, దిస్ డేటా ఆఫ్ ఏబి అనే ఆర్డర్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ డేటా నుంచి వస్తుంది. నేను ఇంకా ట్రై చేస్తాను, ఐల్ సీ వాట్ ఐ కెన్ డూ. W05 వార్ డిఆర్ఎస్పి చూద్దాం, ఉందా అసలు వార్ డిఆర్ఎస్పి డేటా? ఉంటే లక్కీ, మనం వార్ డిఆర్ఎస్పి ఉందంటే లక్కీ. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు, నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. ఇట్స్ టేకింగ్ దట్ మచ్ టైం, చూద్దాం. ఓకే ఫైన్. ఈ ఐడాక్ ఉంది అంటే, ఈ ఐడాక్ సప్లయర్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా వస్తుంది. మనకి ఇంటర్ఫేస్ లేదు, ఏం లేదు, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ టెస్ట్ సిస్టమ్. సో ఏం చేయాలా, నేను సేమ్ ఏదో ఒక ఐడాక్, పాస్ అయిన ఐడాక్ తీసుకొని దానికి against గా ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దానికంటే ముందు నేనేం చేయాలా, ముందు పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్ అనేది సెట్టింగ్స్ చూడాలి. పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్ అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రాన్స్మిట్ యువర్ డేటా, ఈ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ రిలీజ్ కానీ ఏదన్నా సంబంధించి పంపించాలి అంటే సిస్టమ్ చెక్ చేయాలి ముందు, ఉందా డేటా లేదా నీ దగ్గర. ఓకే, ఓకే, ఇది చూడండి. ఈ ఆర్డర్ ఎస్పీ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఈ ఆర్డర్ ఎస్పీ అనేది స్టాండర్డ్ టీ కోడ్ అండి. స్టాండర్డ్ మెసేజ్, సారీ నాట్ టీ కోడ్, ఇట్స్ స్టాండర్డ్ మెసేజ్. మెసేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఈ మెసేజ్ ద్వారా, ఈ ఐడాక్ ద్వారా సప్లయర్ నుంచి మనకి డేటా వస్తుంది. దేని గురించి? రిగార్డింగ్ వాట్? ఆర్డర్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ సంబంధించి, స్టేటింగ్ దట్ ఎస్ బాస్, ఐ విల్ సెండ్ దిస్ మచ్ క్వాంటిటీ. బికాస్ మీరు రిక్వైర్మెంట్ పంపించారు, నాకు ఈ స్టాక్ ఈ రోజు ఇంత కావాలని, సప్లయర్ మీకు కన్ఫర్మ్ చేశాడనేది ఎలా తెలుస్తుంది? పిఓలో అలా ఏముండవు, కన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటుంది, బట్ మేజర్లీ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్కే యూజ్ చేస్తారు. ఒక లైన్ ఐటమ్ బేస్ చేసుకుని ఎన్ని షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, అన్ని లేదు, దానికి ఎగ్నెస్ట్ గా చెక్ చేస్తారు. సో ఈ ఏబి ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత యాక్చువల్ గా మీరు ఈ ఎల్ఏ నథింగ్ బట్ ఇన్బౌండ్ డెలివరీ క్రియేట్ చేస్తారా, లేదంటే అది కూడా సప్లయర్ నుంచి రావచ్చు. ఈ ఏబి అనేది మాత్రం ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్, దిస్ డేటా గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్ సిస్టమ్. సప్లయర్ తో మ్యాపింగ్ ఉంటే కంపల్సరీగా ఈ ఏబి అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. వన్స్ ఏబి అయిన తర్వాతనే ఎల్ఏ రెస్పెక్టివ్ చేయొచ్చు. చూస్తాను. ఏం చేస్తానంటే, I'll copy this. అట్లా ట్రై చేద్దాం, ప్రాసెస్ చేయడానికి. ఓకే, కంట్రోల్ రికార్డ్, పార్ట్నర్ ఇన్ఫో. రిసిపియర్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందా? పర్లేదు,
ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో చూద్దాం. అసలు షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ ఏముందని చూడాలి కదా. what we have thought. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇక్కడ I'll mention this as partner type is LI. Inbound. అసలు inbound ఎన్ని వచ్చినాయి చూడాలి. చూద్దాం. Already arrested. You can still see. Supplier. ఏముంటుంది ఇక్కడ? What is the error it is showing? What it is showing? Okay, fine, got it. So I'll leave this same. I'll use the same one. Execute. So ఇప్పుడు SAP PID3 సెండర్ రిసీవర్ ఎవరు పోర్ట్ మెన్షన్ చేయాలండి. ఓకే ఫైన్, పర్లా. పార్ట్నర్ నంబర్ ఈస్ 1021. రిసీవర్ కదా, రిసీవర్ అంటే మనది లాజికల్ సిస్టమ్. హెడేక్ అవుతుంది. విల్ సీ అండి, బట్ స్టిల్ నేను ఐ ట్రై టు చెక్ దిస్. బట్ నార్మల్ గా ORDRSP అనేది ఐడాక్ ఇంటర్ఫేస్ అండి. ఈ ఐడాక్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ కోడ్ లోకి వెళ్ళి మీరు చూసారంటే ఇది ఫంక్షన్ మాడ్యూల్. ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ యూస్ చేసుకుని డేటా ప్రాసెస్ చేస్తాం, విచ్ విల్ అప్డేట్ యువర్ షెడ్యూల్ లైన్ కన్ఫర్మేషన్స్. షెడ్యూల్ లైన్ కన్ఫర్మేషన్స్ నెక్స్ట్ గా అప్డేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సో నేను మాన్యువల్ గా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే, since this is test server, I need to click on this, and I need to select this, then I need to confirmations, save. Okay, so first AB అంటే AB ఇచ్చాను, డేట్ మీకు ఫస్ట్ ఎప్పుడు 04/02/04 కదా. నేనేం చెప్తానంటే ఓకే, నేను 02/04/2022కి నేను క్వాంటిటీ 9355 ఉంది మీకు రిక్వైర్మెంట్. లెట్ చేసి ఐ విల్ ఓన్లీ సెండ్ 8,000 పంపిస్తాను అన్నా. రిఫరెన్స్ అంటే టెస్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, క్వాంటిటీ రెడ్యూస్డ్ అని ఫిల్. సో ఇది ఏ టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది? EKES కన్ఫర్మేషన్స్. ఈ కన్ఫర్మేషన్స్ అనే డేటాకి సంబంధించి ఉంటుంది. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సింప్లీ సేవ్ దిస్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ సేవ్ చేశాను. అంటే లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ వీ డిడ్ గాట్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఫ్రమ్ ద సప్లయర్ ఆన్ 2nd of April. Let's assume that because this data comes from supplier, but ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ఫేస్ లో మ్యాపింగ్ ఏం లేవు, అన్ని చంద్రవందరగా ఉంది. స్టిల్ వీ కాంట్ టెస్ట్ ఇట్, బట్ స్టిల్ I have entered manually stating that let's assume that we did got from supplier on 2nd of April. So now what I will do, I'll try to create an inbound delivery. అంటే GR చేయాలి కదండి. ఇన్బౌండ్ డెలివరీ ఎప్పుడు చేయాలి, GR మిగో ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనే దానికి ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఈ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ కి చూసారంటే, ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ కి పక్కా ఉందంటే దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ GR VL32 ఆర్ 31 అని. ఎలా తెలుస్తుందంటే OLME లోకి వెళ్ళి షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఇక్కడ ఈ 0001కి యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ లో ఏముంటుంది చూడండి. LA అంటే షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది సిస్టంలో అంటే ఇన్బౌండ్ డెలివరీ క్రియేట్ చేయాలా. ఒకవేళ LA లేదు, ఓన్లీ AB ఉందనుకో, మీరు మిగో చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ AB ఉంటే ఖచ్చితంగా LA ఉండాలా. కన్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటంటే సప్లయర్ నుంచి నీకు వచ్చిన డేటా కన్ఫర్మ్డ్ అయిందా లేదా అని సంబంధించి ఆర్డర్ ఎక్నాలజ్మెంట్.
షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్ ఈ ఇన్బౌండ్ డెలివరీ కూడా సమ్ టైమ్స్ సప్లయర్ నుంచే వస్తుంది. ఓకే, అది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పార్ట్నర్ ప్రొఫైల్, ఫంక్షన్, ఐడాక్ మ్యాపింగ్, మెసేజెస్ ఇవన్నీ మ్యాపింగ్ చేయాలి. మెసేజెస్ అంటే మనం అనుకుంటున్న పిఓ ఆర్డర్ అవి కాదు ఐడాక్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, N31N మిగో అంటే మిగో చేయట్లేదు, బట్ స్టిల్ సో నేనేం సెలెక్ట్ చేయట్లేదండి. ఐ హావ్ సింప్లీ సెలెక్టెడ్ డిసిపి మెటీరియల్కి ఎగనిస్ట్ గా పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ ఎఫ్ వద్దు, ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎల్ అంటే షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ ఏమున్నాయి మనం చూద్దాం. ఏముంది చూసారు, ఎల్పి సప్లయర్, ఇది మెటీరియల్ ఎంత ఉంది, దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తా, అడాప్ట్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, డెలివరీ క్వాంటిటీ ఎంత వచ్చింది, నో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ మచ్. నేను 7500 చేశా. ఎప్పటికి డెలివరీ డేట్ ఎప్పుడు నాకు 02/04/2022. ఈ 02/024 అనేది అవునా కరెక్టా కాదా అని తెలియాలంటే కమ్ హియర్, ఐ డెలివరీ షెడ్యూల్లో ఫస్ట్ డేట్ ఏముంది, 2/2/2024. అంటే 2nd of April యాక్చువల్గా మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది 9355. ఓకే, ఓపెన్ క్వాంటిటీ ఇదనేది చూసారు ఓపెన్ క్వాంటిటీ ఇది ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది చూపిస్తాను చూడండి. 7500 యాక్చువల్ జిఆర్ డేట్ కూడా నేను 02/04/2022 అని పెట్టాను. ఓకే, నథింగ్ బట్ హెడర్లో ఐ విల్ మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో టెస్ట్. ఎలా అంటే చెప్పలేను, బట్ స్టిల్ షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్స్ అని వచ్చింది చూసారు, ఈ షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్స్. ఓకే, షిప్పింగ్ నోటిఫికేషన్ హ్యాస్ బీన్ సేవ్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా గమనించండి, ఉన్నారు కదా అందరూ, ఓకే ఫైన్. ఎస్ సార్, యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ఆన్ 2nd of April 9355 డేట్ ఇంత ఉంది. సో దీనికి ఎగ్నెస్ట్ ఇంత ఓపెన్ క్వాంటిటీ ఉంది. సో ఐల్ కమ్ బ్యాక్, సింపుల్గా ఐల్ కమ్ బ్యాక్, ఐ విల్ షో యూ. ప్రీవియస్లీ ఏముందండి, ఐటమ్ కన్ఫర్మేషన్స్లో ఓన్లీ ఏబి మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ఏ కూడా వచ్చింది, రైట్ చూసారా. ఎంత అప్డేట్ అయింది అనేది చూపిస్తుంది చూడండి. 6145 అన్నాడు, బట్ స్టిల్ ఎందుకు ఎట్లా అనేది చూపిస్తాను. నౌ మనకి ఇన్బౌండ్ డెలివరీ క్రియేట్ అయిందండి 379 అనేది. దీనికి జిఆర్ చేయాలి. ఓకే, ఆహా డబుల్ ఏముందా, సరిపోయింది. ఓకే పర్లా, సబ్సిక్వెంట్ ఫంక్షన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ ఎస్ అందులో పెట్టుకుంటాం. ఆటోమేటిక్గా నీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సైడ్ ఆన్ మైండ్ ఇట్. wherever you want to find, no worries. Transfer order L2 multi-layer already confirmed. Okay, fine. Now I'll do the gr మళ్ళీ చేసేస్తా. Okay, fine. Yeah, post to 60. Postings possible. Okay, చేద్దాం దాన్ని కూడా సంబంధించి. MMPB. MMPB, when we talked about material master, we have discussed it, right?
So what I will do, company code. I'm opening current company code, 1000 company code period. Okay. Now what I'll do, I'll again VL32N post code receipt. Ah, ఇన్ని ఎర్రర్లు ఉంటాయండి, అది ప్రాబ్లం. Triple 004. Okay. Triple 03. Okay. Which we got SC69. Okay. Change status code. Change status code. Okay. Field status code. Field status code. Field status code. Field status code. Ah, yes. Metal weapons. Okay. Now VL32N. Commitment item. 01 change.
I can't do that, but still yes, I'll do this. ఈ ఫినాన్స్ సంబంధించి బట్ స్టిల్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను రేపు చెప్తానండి. బట్ స్టిల్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ డూ ఇట్. EL032 అండ్ అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీరు వెన్ ఎవర్ ఈ పోస్ట్ మీగో మెటల్ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడైతే పోస్ట్ అవుతుందో LAకి సంబంధించి దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ దిస్ ఇష్యూ విల్ గెట్ రిజాల్వ్. అంటే ఈ క్వాంటిటీ రెడ్యూస్డ్ ఇక్కడ 2 అప్డేట్ అయిపోతాయి. సో దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద కన్ఫర్మేషన్స్. ఈ కేస్ టేబుల్లో ఉంటుంది. అది నేను రేపు చెప్తాను. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ ఫినాన్స్ ఎర్రర్. ఈ ఫినాన్స్ ఎర్రర్ ఏంటనేది చెక్ చేయాలా. బట్ స్టిల్ ఐ విల్ డూ దాట్. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే అండి. ఓకే, డిస్ప్లే చేస్తాను. ఎందుకు ఉంటుంది కొంచెం క్లమ్జీగా ఉందండి. బట్ స్టిల్ ఓకే. ఎస్, రావట్లేదండి. ఐ విల్ సీ వాట్ ఐ కెన్ డూ. రావట్లేదు, బట్ స్టిల్ ఎస్, బై టుమారో ఐ విల్ షో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌట్ దిస్. ఓకే, ఫైనా? హలో, ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నేను జస్ట్ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ దగ్గర లేకపోతే డెలివరీ దగ్గర ఆపేస్తే సరిపోద్ది. బట్ స్టిల్ ఒక ఫ్లో కంప్లీట్ చేశాను అనుకో, మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఏంటి ఆ ఇష్యూకి సంబంధించింది కరెక్ట్గా ఎలా సింప్లేట్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ డూ దిస్ బై టుమారో. ఈ జిఆర్ పోస్ట్ చేయటం నెక్స్ట్ టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మెసేజ్ డిటర్మినేషన్, అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ సంబంధించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, బాయ్. బాయ్.